Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So now I will discuss the problems of speed, distance and time. Okay, basically exercise problems we will discuss. Examples already completed. Okay, so you should get ready everyone with your copies, and easy questions are there. At first you have to try it, you have to read the question properly because easy questions are there. Okay, and find out the meaning of the question. Clear everyone? Okay, now let's start. So today we will discuss from question number 5 onwards up to 4 I think finished. Okay, so see, the question number 5 is telling here a man can walk 8 km in 1 hour 15 minutes. Find his speed. A man can walk 8 km in 1 hour 15 minutes. Okay, তাহলে স্পিড বার করতে হবে. We find out what's our speed. Okay, so distance given. What is the given data, sir? Distance given. Distance equal to 8 kilometer. Okay, and time equal to 1 hour 15 minutes. Okay, that is time. But here see, kilometer given, distance and time, hour given as well as minute also given together, but we know that what the speed of anything that one mean this unit of the speed equal to will be what, sir? Kilometer per hour, another one meter per second. So since here kilometer given, hour also will come, but here extra minute also given, na 15 minutes, that one extra given, that is a different unit given here. So that's why you have to change it, this one. Okay, you have to change it. So that's why we can write it this one, 1 hour 15 minutes means we can write what, sir? 15 by 60, because 1 hour equal to 60 minutes. Since we are converting to the hour, means minute to hour, so that's why we have to divide by 60. Okay, so see, so 15 1 is 15 and 15 4 is 60. So that means we are getting 1 by 4 hour. Clear or not? 1 by 4 hour. So 1 by 4 hour means what? 4 1 is 4 plus 1, 5 by 4. 5 by 4 hours. Clear? That is the time. That is the, sir, time. Clear or not? Clear? Understood? So distance 8 kilometer and time, sir, 5 by 4 hour. So we have to find out what, sir? We have to find out, sir, speed. Okay, speed equal to what, sir? Distance by time. At first you have to see that unit is same or not. If it is same, so it's okay, no problem, that one. Okay, otherwise you have to change it. Just put the values. Distance how much, sir? Distance 8 kilometer 8, and time, sir, 5 by 4. So unit will be what, sir? Kilometer per hour. Okay, clear? Okay, so that means we are getting what, sir? 8. This 4 will go to the numerator place, and in denominator 5. Kilometer per hour. Okay, next we are getting, so 8 any cancellation is possible, sir? No, means here cancellation not possible here. That means we can multiply 8 for 32 by 5 kilometer per hour, and 32 by 5 means what, sir? 32 by 5 means 5 6 is 30. Okay, and 2 will come, that means 20. 25 4 is, that means 6.4 kilometer per hour. 6.4 kilometer per hour, that is the original speed. Okay, so you have to write it. So therefore the speed is, or his speed is 6.4 kilometer per hour. Clear? Clear or not? Distance given, time given, but time actually totally hour and minute together given, so we have to change that minute portion, we have to change it in hour. Okay, that means we have to divide by 60. So then just put the values. Okay, and you will get the answer. Clear? Clear or not? Next, Rahul cycles at 12 km per hour. Rahul cycles 12 km per hour.
and how much the distance does he cover in 36 minutes? Okay, question clear sir? রাহুল সাইকেল স্যার 12 কিলোমিটার পার আওয়ার, রাহুল সাইকেলস করছে কত 12 কিলোমিটার পার আওয়ার, 1 ঘন্টাতে কত 12 কিলোমিটার কী করছে সে সাইকেলস করছে। হাউ মাচ ডিস্টেন্স ডাজ হি কভার ইন 36 মিনিটস, তাহলে 36 মিনিটসে হাউ মাচ হি ক্যান কভার। ওকে, সো হোয়াট টু ডু স্যার, হোয়াট টু ডু, just I'm little erasing, so after that we will do it here. Question clear no? Question clear? I hope question clear. Just a minute. So what is the given data? Just put it there. What is the given data? The given data is telling here 12 kilometer, that is what sir, 12 kilometer per hour, means 1 hour এসে 12 কিলোমিটার ডিস্টেন্স কভার করে। ওকে, 1 কিলোমিটারে 12 কিলোমিটার ডিস্টেন্স কী করতে পারে, কভার করতে পারে। অ্যান্ড সো 36 মিনিট তাহলে কতটা কভার করবে, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। সো দ্যাট মিনস হিয়ার গিভেন স্যার হি কভার, দ্যাট ইজ কোয়েশ্চেন নাম্বার স্যার 6, হি কভার in 1 hour equal to how much distance sir, 12 kilometer. Clear? He cover in 1 hour is, or equal to also you can write it, 1 hour is 12 kilometer. Okay, clear? Okay, so but we have to change it sir hour to minute no, because we have to find out 36 minutes, 36 minutes এসে কতটা কভার করছে ডিস্টেন্স সেটা বার করতে হবে আমাদেরকে। ওকে, সো হোয়াট টু ডু স্যার হিয়ার, 1 hour মিনস উই নো দ্যাট 60 মিনিটস, তাহলে 60 মিনিটস এসে কভার করছে কতটা স্যার 12 কিলোমিটার। ইনস্টেড অফ 1 hour উই ক্যান রাইট স্যার 60 মিনিটস। ক্লিয়ার নট ক্লিয়ার? নেক্সট, সো নাও উই ফাইন্ড আউট হোয়াট স্যার 1 মিনিট, তাহলে 60 মিনিটে যদি 12 কিলোমিটার সে কভার করে ডিস্টেন্স, তাহলে 1 মিনিটে থেকে নিশ্চয়ই কী করবে, কম করবে না বেশি করবে, কম করবে। দ্যাট মিনস 12/60 কিলোমিটার। ক্লিয়ার? আর 36 মিনিটসে বার করতে হবে, 36 মিনিটসে কত হবে স্যার, 12 into 36/60। আন্ডারস্টুড or not? Clear? Clear or not? 12 into 36/60. Okay, now cancel it. So 12 5 ja 60, 36/5, 36/5 means 5 7 ja 35, 7.2 কিলোমিটার। ওকে, ক্লিয়ার? তাহলে 36 মিনিটে সে কতটা কভার করতে পারবে স্যার, দেয়ারফর in 36 minutes he can cover 7.2 কিলোমিটার। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার or not? তাহলে 36 মিনিটে কত কিলোমিটার কভার করতে পারবে, 7.2 কিলোমিটার। ক্লিয়ার? আই হোপ ক্লিয়ার। নেক্সট sir, see next question. So 5 6 I hope clear. Even in doubt you inform me, I will help you again. Okay, next question, see question number 7. Question number 7 is telling here Ravi walks at a uniform speed of 4 কিলোমিটার per hour. বলছে রবি ওয়াক্স করছে, রবি হেঁটে চলছে একটা ইউনিফর্ম স্পিডে যাচ্ছে, আর 4 কিলোমিটার পার আওয়ার, মানে 1 ঘন্টাতে সে কত কিলোমিটার হাঁটতে পারছে, 4 কিলোমিটার সে ডিস্টেন্স হাঁটতে পারে। ওকে, মিনস হাঁটছে। সো হাউ মাচ টাইম ডাজ হি টেক টু কভার 600 মিটার, তাহলে 600 মিটার কভার করতে তার কত সময় লাগবে? কোশ্চেন ক্লিয়ার? 1 ঘন্টাতে সে 4 কিলোমিটার ডিস্টেন্স কভার করে, তাহলে 600 মিটার কভার করতে কত সময় লাগবে? কোশ্চেন ক্লিয়ার? I hope clear. Clear or not? Clear? Just a minute, little bit erasing, so after that we will do it. তাহলে what is the given data, just write it and after that you have to try. Okay, easy question. At first see the what is the given data, so with the help of data we can find out. Clear? Clear or not? Just see. So what is the given data sir?
the question is telling he can cover 1 hour, in 1 hour টোটাল কত কিলোমিটার কভার করতে পারছে, হাঁটছে 4 কিলোমিটার ডিস্টেন্সে হেঁটে যেতে পারছে। হিজ ইউনিফর্ম স্পিড হাউ মাচ স্যার, 4 কিলোমিটার পার আওয়ার, মানে 1 ঘন্টাতে সে 4 কিলোমিটার যেতে পারে। ক্লিয়ার? তাহলে আমাদেরকে বার করতে হবে কি, যে 600 মিটার কভার করতে হাউ মাচ টাইম উইল টেক। clear or not? So we have to change it. Which one we have to change? দেখো এখানে স্পিড কি দেওয়া আছে, কিলোমিটার পার আওয়ারে দেওয়া আছে। clear or not? That means what is the given data here? 4 কিলোমিটার পার আওয়ার, that is the given। এটাই দেওয়া আছে যে 4 কিলোমিটার পার আওয়ার, এটাই হচ্ছে যে আমাদের কোশ্চেনে দেওয়া আছে। আমাদেরকে কিসে চেঞ্জ করতে হবে স্যার? উই হ্যাভ টু চেঞ্জ ইট মিটার পার সেকেন্ড। ক্লিয়ার? কারণ এখানে মিটারে চাইছে। ক্লিয়ার নট? আর মিটারে চাইছে মানে আমাকে কী করতে হবে, টাইমটা আমরা কনভার্ট করে নেবো, মানে টোটালটাই আমরা কনভার্ট করে নেবো। উই ক্যান কনভার্ট ইট কিলোমিটার পার আওয়ার ইন্টু মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে কিলোমিটার পার আওয়ার টু মিটার পার সেকেন্ড যেতে হলে কী করতে হবে স্যার? উই ক্যান মাল্টিপ্লাই ইট by 5/18. Why sir? Because meter per second, that is small unit, so that's why we have to multiply by 5/18. Okay, clear or not? Clear? So that's why you have to write it here, 4 into 5/18. Here no need to write, this one no need to write here because kilometer per hour, no? So 4 into 5/18, here will be unit will be meter per second. Okay, when you write 5/18, that time that unit also will write meter per second. Okay, clear or not? Clear? Okay, so that means we are getting what sir? That means we can cancel anything here. Yes, 2 2 is 4, here 2 9 is 18. Okay, so that means any other cancellation? No sir, not possible. So that means 5 2 is 10 by 9 meter per second, 10 by 9 meter per second we are getting. Okay, 10 by 9 meter per second. So what is the meaning of 10 by 9 meter per second sir? এটা মানে কি স্যার? মানে হচ্ছে যে 10 মিটার ডিস্টেন্স he can cover in 9 minutes, 9 second, because second is there, no? Second 10 মিটার ডিস্টেন্সটা কত সেকেন্ডে সে কভার করতে পারে? 9 সেকেন্ডে। ওকে, তাহলে 1 মিটার ডিস্টেন্স কভার করতে স্যার কত সময় লাগবে? তাহলে 9/10 সেকেন্ড লাগবে, নিশ্চয়ই কম হবে, কারণ 10 মিটারের জন্য যদি 9 সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে 1 মিটারের জন্য নিশ্চয়ই কী হবে? কম হবে, কারণ ডিস্টেন্স কমে যাচ্ছে তো। ক্লিয়ার? অ্যান্ড উই ফাইন্ড আউট স্যার ফর 600 মিটার, কারণ আমাদের কোশ্চেন চাইছে কি ফর 600 মিটার। সো 600 মিটার দেখো, তাহলে 1 এর জন্য যদি 9/10 লাগে, 1 থেকে 600 হচ্ছে, তাহলে নিশ্চয়ই বেড়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস উই হ্যাভ টু মাল্টিপ্লাই ইট ইউনিটারি মেথড। সো দ্যাট মিনস 9 into 600/10. Clear or not? Clear? Understood? So that means 10 we can cancel it. Okay, and 9 6 is what sir? 9 6 is 54 and 10 540 seconds সময় লাগবে। ক্লিয়ার? তাহলে 600 মিটার ডিস্টেন্স কভার করতে তার কত সময় লাগবে স্যার? 540 সেকেন্ড টাইম লাগবে। Clear or not? Understood? So that means how much time he take to cover 600 meters? Okay, so you have to write it. Therefore 540 seconds he takes to cover 600 meters. Okay, you have to write it. Therefore 540 seconds he takes to cover 600 meter distance. Clear or not? Understood? Clear everyone? Easy? Okay, next question number 8. Question number 8 is telling here, see, a train is running at 45 km per hour. Okay, so how far does it go in 8 seconds? Clear? So here speed given, speed how much sir? 45 km per hour.
means 1 hour a train can cover 45 kilometer distance. So how far does it go in 8 seconds? 8 seconds আমাদেরকে চাইছে, আনসার চাইছে কি 8 seconds. That means easily we can do it, means kilometer per hour, that unit we have to change it in meter per second. Clear or not? Clear? So at first, what is the given data? Just write it. What is the given data? Just write it. I'm just erasing here. Just see. Question number, sir. Which question? Question number. Just a minute. Question number 8. Okay. Question number 8. Here question is telling a train covers, no? Train covers 45 kilometer per hour. Means that is train's speed. Also we can say train speed. We can say that means train speed, or speed of train also. Train speed also you can say. So train speed how much, sir? 45 kilometer per hour. That is the given data. Okay, so we have to find out what, sir? How far does it go in 8 seconds? In 8 seconds, how much he can cover? In 8 seconds, we have to find out in 8 seconds. Okay, 8 seconds, how much distance the train can cover? That is we can find out. Okay, so that means here answer is telling that in second, no? That means what? We have to change the unit. That means 45 kilometer per hour we have to change it in meter per second, and meter per second means we can change it, we can write it what? 5 by 18 meter per second. Clear or not? I told you, because kilometer per hour to meter per second means we can multiply by 5 by 18. Okay, so that is the speed. That is the speed. Okay, just multiply it here. Any calculation is there, or otherwise we can multiply also. Yes, we can cancel it, sir. 9 2 ja 18, here 9 5 ja 45, 9 5 ja 45. That means we are getting 5 5 ja 25 by 2, 20 by 5 by 2 meter per second. That means 12.5 meter per second. Clear? Understood? Okay, so what is the meaning of 12.5 meter per second, sir? That means in 1 second, in 1 second train, in 1 second train cover 12.5 meter distance. That is the meaning. In 1 second train cover, okay, train covers 12.5 meter distance. So this is the meaning. Okay, now we have to find out, sir, in 8 seconds. So in 1 second this one is covering, that means 8 seconds. In 8 seconds train covers, so how much, sir? Because the time is increasing. Time is increasing means distance also will be increased. Clear or not? Distance also will be increased. That means we have to multiply it. 12.5 into 8 meter distance. Clear? Understood? Okay, just multiply it. So 12.5 2 is 25, no? That means 100 meter distance. Clear? Clear or not? So this is the answer. So that means we can write the answer. What, sir? We can write how far does it go in 8 seconds. So that means in 8 seconds it can cover total 100 meter distance. Okay, clear? Easy question. Only that we are changing only that what is called unit. Sometimes that speed to distance, distance to speed. Otherwise we are finding the time also sometimes. That is the main thing. Okay, basically 3 things: speed, distance and time. Only relation, only 2 things given here, so we have to find out one and another thing or something like that. Okay, so next question, see. Question number 9. Question number 9 is telling here, which is more,
very important question, a speed of 36 km per hour or a speed 10.5 meter per second. Two types of speed given here. In one given in 36 km per hour, means okay 36 km per hour, and another one 10.5 meter per second. Okay, so that means two types of here speed given, means unit changed here given. Okay, so that's why you have to write it at first. After that just find out which one is that, which one is more. Okay, so first one given here, first one here given 36 km per hour and another one 10.5 meter per second. So write it here, 36 km per hour, another one 10.5 meter per second. Two types of speed given. Okay, so which one is more, sir? Anyone change it, anyone. Okay, either 36 km per hour, otherwise 10.5 meter per second. Okay, so see, I am changing first one 36 km per hour. This kilometer per hour I am changing into meter per second. So if we change it in meter per second, so what do we get, sir? We have to multiply by 5/10. Meter per second will come. Clear or not? Clear? So that means here 18 to the 36, 18 to the 36, that means we are getting 5 to the 10, 10 meter per second. And this one, this side given here 10.5 meter per second. So which one is greater, sir? 10.5 is greater or more? Clear or not? Okay, so that means therefore 10.5 meter per second is more. Clear? Understood everyone? I have clear, and even doubt you inform me, I will explain again. Okay, so up to this one, okay, 5 to up to 9, 5 problems you have to practice it, and next day we will discuss the next problem. Whatever is that left, that one we will discuss. Okay, I have clear, and even any doubt, any queries, any problem, so you have to that inform me, I will help you again. Okay, so take your homework. What is your homework, sir? Homework is all examples, you have to practice it, all examples, and exercise 1 to up to 9. Okay, whatever we have done here, so you have to just practice and show me. This is your work. Okay, so that's all everyone. Take care of yourself. Bye bye. Have a nice day.